the way we think influences the way we feel, and the way we feel influences the way we think. Omwezi guno gwe tulimu baguyita suicidal month. Ebirowoozo byo bikola kyamaanyi nnyo ku neewulirayo, ne neewulirayo ekola kyamaanyi nnyo ku ndowoozayo. Obadde okimanyi nti abantu bangi bali eyo naye nga balina ebirowoozo by'okwetta, balowooza ne balowooza n'atuuka ekisaanaga kati I'm hopeless, mpulira njagala kuva mu bulamu bw'ensi eno. Naye ng'ate okimanyi nti waliyo obuyambi obusobola okuweebwa nga tebakututte butabika, naye nga oyogedde n'abantu abatuufu. Olunaku olwaleero ku show nina omukyala bamuyita Sumaya. She's a mental healthy worker. Agenda kuba ayongera bitunnyonnyola bino ebintu bya mental health. Omanyi buli kimu kitandikira mu mutwe, bwe kiva mu mutwe ne kidda wabweru. Sumaya, nkwaniriza nnyo ku show bagiyita Muslim Sisters. Nze Hajara Makbai. Neyanziza okumbeza ku show yo Hajara. Amannya gange Nasali Sumaya. Nga ndi musanyufu nnyo nti no Hajara muwa abantu shows eziri very productive like this. Shows that are empowering to women and the whole entire world. Kubanga mental health ate yo teina gwesosola nti ono musajja ono mukazi ono mwana kitutwalira wamu. So ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Mpozi omulabi atulaba ayagala okumanya nti nkola ki ndi mental health nurse oba gwe bayita psychiatric nurse. Akagambo psychiatrist oba tuvuzeemu ku stupidity. Kale naye ogamba kali etuga mental health nurse omuntu akubudaabuda ng'oyina embeera ekunyigiriza mu bwongo kati y'oyo omuntu atudde wano mu ntebe eno ne Hajara. Sumaya, nzikiriza nti Katonda yatutonda mu nsi eno tweyagale. Kituufu. Naye ate tugenda ne twesanga nti ebizibu by'ensi eno bye tuyita ebizibu, maybe it's not a problem because gwakirowooza ng'ekizibu, naye ate ogenda olaba ng'omuntu kimu drivinze crazy ng'atandise ofuna endowooza eno ey'okwagala okwejja mu bulamu bw'ensi eno obulungi ya Rabbi. Sumaya, nsonga ki ezireetera abantu okutandika olowooza bwe batyo? Omukulu Albert Ellis, a very renowned psychologist, yagamba nti problems or situations ebintu byetutwalanga problems mu bulamu bwaffe, those are things that exist already. However, the real problem is in how we perceive. Nti everything under the sun mu bulamu bwaffe ensi ebadde ebeddewo emyaka 1000 Hajara, naye nga tewali kintu kiri happening right now that has never happened. No. Kiba kitegeeza nti waliwo omuntu yali akiyiseemu, kiba kitegeeza nti waliwo omuntu eyakivuunuka. So there is nothing, omulabi waffe tulina okumugamba nti tewali kizibu kyonna kyayitamu essaawa zino nga yasoose okukiyitamu. So Albert Ellis wajjira nti engeri kati gy'okitunuuliramu, how you perceive it, how you decide to handle that problem. That is where our issue comes in. Ebintu bingi nnyo Hajara ebisobola okutusindika okulowooza ku kwejja mu bulamu bw'ensi eno. Ekisooka obulwadde, mental illness or mental conditions zino zitera nnyo okutwawula ku kulowooza obutereevu ne zidiverting the way we think and the way we perceive life. For example, omuntu wabeera nga ali depressed, bingi nnyo ebiyinza okututwala mu depression. Gamba ng'omuntu okubeera nga ali unemployed, okubeera ng'omuntu abadde sick for a very long time, HIV, cancer, obulumi bungi abantu bwe bayitamu abo. Oba oluusi simple lifestyles zaffe tulidde bubi ne tufuna hypertension. Oluusi omanyi Hajara, there is a psychologist in Australia yagamba nti the only approach gye bagenda okukola kati to handle mental health is nutrition. Nti bagenda kukozesa mmere ebeere nga first line treatment. Why? Kubanga tulya bubi. Ate whatever you eat gets to affect how you handle everything else. That's very true. And we are talking about the mind olunaku lwaleero. How watch obuuzizza nti kiki ekituleetedde abantu okubeera nga balowooza ku suicidal ideations. Kugambye unemployment, oluusi bulwadde HIV, cancers, bana bangi. If you have been to the cancer ward, naawe kennyini ovaayo ng'owulira oli so stressed. Yes. Kati ekyo kyokka
sometimes we are in relationships naabo ne betwagala ekyo nakyo lumu ejja kututta okimanyi ekyo I don't know do we give much importance to these things that we are too attached to them that you get to that space of thinking when chiruzinga like everything of mine is done. We have a force called love is a drive. Ekintu kyonna tukitambuliza ku kwagala. Nti ekikulese wano n'okutula wano n'okuva gy'ovudde yonna kwagala because you love what you're doing. I love the show. Yes, you love the show. Yeah. I've also come here because I love to educate people. I love to bring awareness to people. Bategere, we are driven by love. So, buli kintu kyonna kye tukola is driven by love. And when it comes to relationships, it is love. Chovolaba omuntu wa disorganizing that part of our life. Almost aberanga destabilizing everything else. Love is a beautiful thing. On top of that, it's very important. Yeah, it's very important. Kankubuzeya kabuzo kanumwana obwanda wesawa zino. Which relationship do you possess with yourself? Because Sumaya, bwe tunaba tetuli mu nkolagana nnungi naffe ffennyini, I very much believe that tugenda kubeera ne suicidal thoughts. Very much. Olaba you criticizing you all the time. Trust me, I mean. Someone was talking about self-awareness. Gwe wenyini ng'omwana omuwala atuddeeyo weemanyi kyenkanawa. Kubanga buli bw'ofuluma buli bw'osalawo n'ogamba I'm getting out to go to work. As long as you step out of your home, everything else is out of your control. Thank you. Bagenda kukwogerako. Bagenda ku everything is trying to rip you apart. Yep. Everything. From where you're going, newa board agenda kwogera ekigambo ekitakusanyusa wogenda okulya emmere maybe teyidde maybe terina. So everything is going to try to rip you apart. Yeah. What do you think about yourself? Kyekisinga obukulu waneeno. Do you love yourself enough? Kubanga byokola bitulaga kinene nnyo ku kiki kye weerowoozaako. Are you just going for any relationship? Are you just going to have any other friendship because toyina kyakola? Gwe nga gwe olina okubeera ne limits zo nti wano wenkoma sisukkawo. Bino ebigambo sibyogera. Why? Because I know who I am. I know my worth. Naye kasitooleka omuntu. But ekitwawula okubeera nti no abantu abamu balowooza nti they're not worthy is self-awareness. Tuwadde nnyo abantu abalala naye amaanyi. Bakita batya? You are worthy naye worthy ki gy'oyagala. Okitegeera. Nyinza okuba nze nga ndaba I'm worthy more than just 1M. Okitegeera. So when you come with your 1M, it doesn't make news, like it doesn't make sense to me. Okitegeera ngaye omulala kijja kuba kimukola ki? Kimukolera kyagezaako tunyonyola Sumaya. Oluusi ebiseera ebisinga Hajara tuwadde nnyo abantu amaanyi to determine our worthiness. Kati kiba kyangwa nnyo nti no omuntu ayinza okujja n'agamba onaasimula wali nti ye onaagenda okwoza toilet nti ye kwegamba gwe tolinaako komo nti ekyo sikikola sikweraga oba sikwetwalira waggulu wabula you have to have awantu ogamba nti wano wenkoma this is my worth. Maya. For the better mental health. Yes, sure. Because when now take a note, you're protecting yourself from any kind of harm. Because I know by the end of it all, I'm going to be drained if I tap into that. So kati ezo self-awareness ezo ziba zituyamba nnyo okwerabirira ngaffe okweyagala ngaffe ne tumanya nti ne bwe mba nfunye okunyigirizibwa okwenkanawa I can still go on. Life is still beautiful. Because olusi we cocoon our minds in a small room netulowooza nti because bakugobye ku mulimu oba because your man yakuchaye oba you can name it bintu bingi nnyo ebibeera mu bulamu bwaffe n'ogamba nti ensi yange ekomye naye ensi teri awo wokka. It's high time abantu baffe they learned to break out of the box. They learned to live in the moment. Ebintu ebiseera ebisinga we think because bangobye ku mulimu because banchaye because all these things are happening kati notandika okulowooza kati nfudde. You're not seeing in front. Toli mu kulaba mu maaso kyekinabeerawo. Maybe when I wake up, maybe I'm going to receive a call from Hajara. And you know what? There's an opportunity here. Come. And also, the smile in every chinene chintu changa. I always tell myself,
rejection is a redirection. That is I Allah agree. talking to me. I agree. Talking to me, telling me, Muno, that is enough. I have something better for you. Very much. If not this, something better. And I give myself time to create that space. Ekintu ekirungi wekigenda okujja kituule because oba you've decutted and or allowing the space so that something better can come and sit into your life. Naturally, and you know, God has a way of making things happen in our lives. Nze kunze, my drive is everything happens for a reason, but that reason is for my good. Thank you very much. For everybody who loves God, everything happens. Oyinza okera kumachanga bakugobya, oyinza okukera kumachanga wafunye obuzibu obutenkanika. We have big losses, mama nafa. But I know that everything good happens for the good of those who love God. So kati whatever it is, manya bumanya, there is a silver lining tomorrow. And also, smile does that chobo preaching ako kugamba bantu muno. We are not saying muno ekibiwe kituuka ko mugwoli mugumu. Feel those feelings. Allow yourself to grieve because we are human beings and it is part of us. Exactly. But don't dwell there. Like tolemera yo. Bona alemera, you're going to make your body sick. Chewatugambye konti psychiatrist oli yagamba mbwa agenda kujanjaba abantu through food. Oshegera, you're going to make your body sick. Ebintu biberenga tebikyatambulira ddala. Obusirambu kiyita dark side of the mind. Like you get into that space ngolaba kati ebintu. I don't know how much I can emphasize that, Sumaya, but people are going through a lot and they think chiwedde. Obulamu tebugenda kubeera better for the rest of their life. What we can do is create as much awareness. Omuntu ali eyo. Chovola batwebaza Salam TV that gives such platforms for someone out there. Hajara abantu baita mu bintu bingi nnyo. Abantu baita mu bintu bingi nnyo. And they don't have the right people to talk to. Exactly. That is also another one. Exactly. Or but they have the wrong people. Abali cause akwongera okunnyikiza nakuteeka mu bulumi okitegeera. But abantu baffe balina okukitegeera nti help is available. Bannange, there is help. Tokkiriza kwebaka buli kanaku, kwebaka buli kiro ng'okaaba. Piro yo n'ogijuza amaziga buli kiro. Because you think there is no one. Nti buli omu gw'ogambye ekizibu kyo gw'onnyonnyoddeko gw'osharinze nako obuzibu oyitamu atandise kwogerako. So they sink you instead of helping you out of your problem. But they are professional people. Bogenda okwogera nabo, they redirect the way you see life. Bagenda kuyamba, you have a different perspective on what actually life is because it is beyond what we see here. It is beyond what we see on the internet. Hajar, social media. It's another kind of mental stress when it comes to social media. Exactly. There is much more of comparison. The more I look at my phone and I'll be like, that's my yanga yata glowing ganyo. It can put me into very much. Bamugulidde motoka ate yange eriwa buli kaseera afunye akwata iPhone mpya the latest. Where is mine? Your time is coming. Ebiseera bisinga kyogeddeko li nti we want to live in the next moment. What about here? What about now? Live in the moment right now. And there is a time for everything. Time yajja. Ate ze kubulire time bwetuuka ebeera ng'empya mu bulamu bwo. You're going to enjoy Ogameno, this is the right time. Exactly. I have this thing. Bwemba nina jendaga netandika ofuna panic mode. So I catch myself in that process and I'll be like, I'll be there at the right time. So I stopped telling people, Mbuno, you're late. I'll be like, this is the right time. Exactly. So that I can put down the stress levels. Maybe no one accident because you're too much on pressure. I used to have that same problem and I used to stress my husband a lot. Oh my God, why isn't this happening? Like, why? Then he told me everything happens for a reason. But the car's broken down. Maybe God is saving you from it. When I was coming here, the car could not start. I could not tell why. And then after praying, the car started afterwards. I'm like, okay. And some guy was standing by. He's like, you know what? Maybe God was protecting you from something. So instead of saying, we want to live in the next moment. But live in the moment, right there. Because life is happening in the present moment. And we miss it. If you catch yourself there, you have a lot
to be grateful for. We miss it, Hajara. That's the problem. To tell nnyo missing away because we want to live the next thing that is coming. How about you sit and enjoy right now? Yeah. How about you sit and appreciate the relationships right now? You know? How about you sit and say, you know what? Today, what more? How better can I be? For now, for today. Schedule a day ogambe lero Ncha. njagala ku showing up ntya muntu ki gwengendo yamba out there so that you can feel good about yourself. I just got to realize that woyambayo omuntu olunaku oba nokola ekintu ekiri beautiful, there's a way your heart pumps up and it blows in love. Oshitegeera. There's something Rakwa that... etubyogera, people think we are motivational speakers. No, we are not. It is not motivational speaking. Yeah. Ekirala mpozi kyobadde oyogera. There is the reason why God created everybody is to serve one another. True. And through service, okujja wano n'oyogera n'omuntu n'addayo ng'ali better. Yeah. That alone is enough to give you satisfaction and fuel for the next month. Yeah. Yeah. Because in service we derive our satisfaction. So gwe kasita oyamba omuntu, kasita ogenda n'okola charity, you help other people that are not able to meet themselves or to meet their needs when they need to do that. Obeera otambudde olugendo lunene, and God has a way of satisfying your needs. Has a way of compensating. I mean, Sibaji, we don't know how best we can put this, but just know, like, there is much better in life. There is much better things in life. But obuzibu buli waneeno. Oshitegeera. Obwongo bwo bweba tebuli right, ogenda thinking, all right, Smaya, today oko katono ku depression. I best believe that bwogenda mu state of depression, kitegeeza opayirinze ebintu bingi, because depression is the rock bottom. Si bwe kiri? True. Tumenyemenye ensonga ki eziyinza otuusa omuntu mu depression. Bwa otuuka mu depression ogenda tandika okulowooza ebintu by'okwetta bino byetu breaking it down today. So the anxiety, the stress, the njagala obaweeko ka hint nga paka tutuuke wali ku kya depression. Olaba omuntu nga bwe tubadde twogera bintu nno bingi si bingi nnyo. Omuntu ayinza okulowooza nti depression comes from nga bwe bayogeranga edda by'abazungu, naye obuntu obutono buno tubyogeddeko, you've had issues with your husband, temukyayogera, or in a relationship oba baku, but it's a pile of, it's not one thing. Nga bwe banagamba nti suicidal ideations or suicide, omuntu okutuuka ku kwetta, it is not a one factor nti bamugobye ku mulimu nekimuleetera okwetta. Nedda, it is a compilation of very many things. Gwe kasita obeera ng'ogatta leero ne bakuvuma, enkya n'owulira nga yo unworthy, kugamba kati ate why am I living? N'ogenda ku mulimu ne batandika okubelittlinga, they bully you, ne bakukyawa, wagenze okukola a small investment, you make losses, then your favorite person gosinga okwagala n'afa. So it's a compilation of one bad incident on another. And on top of that, teweewaddeyo budde to live and release all the pressure. Tubyagadde nnyo, tulina obuzibu Hajara nti ffe bakula tubagamba ebyomunju tebitotolwa. By ebyomunju tebitotolwa, they are suppressing your right of you're not supposed to speak out. Kati kiba kitegeeza you're going to bottle up your feelings, ebya unworthiness, you're feeling unworthy, you're feeling low of yourself, low self-esteem, tochekiririzaamu, you don't see any reason for life. N'olaba nga n'abantu b'osinga okwagala b'ebintu by'obadde osinga okwagala tochayina interest at all. N'owulira nga, you know what, I usually love, you do not want. Abantu b'osinga okwagala, you withdraw away. You withdraw, n'otandika okubeera kakati omuntu. Sometimes abantu tukiraba tutya, omuntu ayinza ogamba, how do I tell? How do I tell what I'm going through? Zezo ze twogeddeko nti you start to withdraw from yourself. Abamu, you see a friend, go abadde outgoing. They love hanging out, they love making new people. Out of the blue, Hajara natandika withdrawing, and they are always to themselves. Then the other person natandika okwebaka throughout the whole day. Omuntu nga yebaka nnyo. Sometimes you get to that space of having insomnia. You cannot sleep. Or someone, it's actually too much sleep or no sleep at all. You know? Atenga okwebaka. Sleep is a very, one of the biggest ingredients of recovery. Gwe kasita olaba nga tokyebaka bannayo ogezezaako ofunye eddagala
kino nakiri nenga tekikola. That could also be one of the triggers of factors ebiyinza okuleetera okuhaving imbalances. Maya, njagala kunyumizayo ka story since you are a mental nurse ojja kuyongera okulambulula. Waliwo wentera okukiringira ne mmalawo obudde bwange. Omwami yajja n'ambuuza Hajati, njagala kufuna ku kyokunywa naye nga si mazzi ate nga tekirimu sugars. Ne mugamba sirina kyakunywa kitaliimu sugars wano eno naye nina amazzi. Nangamba nywedde amazzi nnyota nekola ki negaana okugenda. Ne mugamba oba ddayo ekonyweko kugali lukewarm ennyonta ejja genda. Then nangamba ninamu pressure ninamu ne kasukaali. So I was like, you are not sick but you're holding olina ebintu by'oholdings mu mutima gwo ebikuleetera okuraising pressure yo waggulu ne diabetes zo waggulu. Nakitegeera. He opened up to me and he was like, kituufu nno muwala kyoyogera. Because during that COVID time nalina abaana 9 nasigaza abasatu. Wow. Abasatu abasigalawo omukyala wange n'afa. That's another one. Abasatu abasigalawo omutalina mulimu sente ziri awo biri awo ebityo. I saw pain in his eyes when he was explaining to me. And then I told him, no, obuzibu omanyi lwaki pressure eri waggulu ne diabetes zo ziri waggulu. Nangamba ngenda ne mudwaliro ne bampa eddagala naye era tekikkakkana. Tekimala. Then I got to that space and I was like, because you're not sick, pressure si yekuluma. Ebirowoozo by'okaringa nenneewulira gye weewuliramu yekuleetera okwongera okola ki okuraisinga pressure yo waggulu ne diabetes zo zibeere nga ziri waggulu because abasajja tebakaaba. Tulina that engombe eyo batusomesa as you grow up ne waba baby nga muto bagamba oli musajja takaaba. You understand? So they end up suppressing those emotions and those feelings inside of them. They don't feel them as we women. But then I best believe that crying is the best therapy. Allah je yatuwanga eri free. Bw'okaabako owulira nga okakkanyeeko. Kati gwe nga mental nurse emboozi eyo si mboozi buboozi naye njagala tufunemu ekyokuyiga. Ku byenkunyumiriza olowooza omwami ono ali mu mbeera ki according to the topic we're having eya suicide era ayinza kugivaamu atya? Gwe okyogedde waliwo kye bayita reoccurring. Kwegamba one thing leads to the other. Piling up situation. Usually nga bw'okyogedde kiva ku one problem enkya ne kweyongerako endala enkya ne kweyongerako endala. So you have something they call stress. You're stressed about this, you're stressed about that. But because you prolong it nekitwala wiiki emu nekitwala wiiki ebbiri nekitwala wiiki 3 toyina gw'onyumirizaako toyina gw'ogambyeko tokaabyeko wabula nga buli kimu kijja. And there's a tendency of ebintu bitandika okubeera ebibi. It's as though an opening has come up and everything bad is coming your way. Omanyi lwaki Sumaya? Because where attention goes, energy flows. Exactly. So you know, like these things of the mind, where you place your attention. That's exactly what happened. Muno. Chino choyagala, this is what you want. Let me give it to you. And that's what someone said. When you wake up and say, oh my God, today is going to be a bad day or a bad day or a beautiful day, whatever you decide, it actually happens. Energy, jogambi. Today is going to be a bad day. Oh my God, what a day. It's going to be such a bad day. You've spoken to your mind. And every organism, and the mind is like, energy. Oh, you want that? Everything, give you more of that. So everything that is produced is negative energy, is bad energy, is feelings of unworthiness and feeling bad and feeling so weak. So that's just the brain. It's a dangerous tool. It is. We just need to know how to manipulate our brain because our conscious selves, because that's what you're going to attract in your life. Omulungi ali ku Salam TV nsaba okkirize tuwummulemu katono nnyo tugenda kuba tukomawo Sumaya ayongera tunnyonnyola omwami oli gwe mbanyumirizaako situation gy'alimu oyinza okuba nawe gy'oyitamu oba ng'eyiyo ndala naye ate nga byefaanaanyiriza
Smile agenda kuva waneno nga tubulidde tuyinza ku cultivating tutya a mind full of serenity and tranquility. Like, I mean, obereyo mu mind yo nga weyagala. Ze Hajara Makabai.